Well, those who accuse us, I would ask them why they actually don't support M23 themselves. Ibihe byiza kuri wowe kurikira Beacon of Hope Magazine TV aho uri hose ndagushimiye cyane ngushimira kuba ukomeza kudukurikira utangiye wumva nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ngarutse kuri iri jambo rye cyangwa se iki gisubizo yahaye umunyamakuru ngira ngo mbihuze n'ibimaze iminsi bivugwa ejo bundi murabizi yuko mu matariki rwose mu ntangiriro z'icyumweru gishize hagati mu cyumweru gishize ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza hari inyandiko yashyize ahabona ikubiyemo uburyo yagaragazaga u Rwanda uburyo rufite imikoranire na M23 nakomeje kurirebaho ndavuga ariko ubundi ibintu kuki abantu bibabana bishya kandi n'ubundi atari ibintu bishya hari n'igihe byigeze kuvugwa cyangwa se byarigeze kugarukwaho abantu ntibabashe guhita babyumva neza aha rero niho ngiye kugira ngo tugaruke kuri iri jambo hanganya kuba Perezida wa Repubulika umunyamakuru arimo amubaza ati mwakomeje kugenda muhakana ko mudakorana na M23 ati suko guhakana kuracyahari ubitubwireho ati hanyuma niba guhari cyangwa se ugira icyo bivugaho yakubaho urabivugaho iki mubano wanyu na M23 wifashe gute aha rero niho umukuru w'igihugu yagiye abahera ibisubiza abantu benshi rwose ukuntu atekereze 23 aho ugasanga abantu ntabwo bari kugenda babyumva menya babashaka ko hari ikindi gisubizo yabaho umunyamakuru akimara kumubaza icyo kibazo rero umva igisubizo yamuhaye nicyo tugiye guheraho hanyuma nawe ubanze urebe ko wakoze subscribe n'utari wabikora ukibyibuka dukomeze tubane nitwiringe Imana patience reka tujyane n'umukuru w'igihugu aravuga mu cyongereza ndashyira mu kinyarwanda. Well, those who accuse us, I would ask them why they actually don't support M23 themselves. Ati abo ngabo bashishikajwe cyangwa se bahirahira bafite inyota yo gukomeza kudushinja gufasha M23 ati ahubwo nanjye ngomba kubabaza nti ubundi kubera iki mwebwe mutafashe M23 including AFP as a journalist. Ati ndetse nabo ba AFP nk'umunyamakuru aho ngaho ukorera ko n'umunyamakuru wa AFP aramubaje icyo kibazo amubaza ati tubwire imikoranire yanyu na M23 ati namwe ubundi agiye kambabazi kuki mutabafasha reka twumve impamvu ababaza gutyo. Why don't you support M23 or why is the question you support M23 or you don't support M23? First of all, what is M23? Ati ubundi mwe kuki mutabafasha tubundi kandi ikindi mbabaza kubera iki kibazo buri gihe babaza ari ese murabafasha ni mubafasha kuki kibazo kitaba ubundi M23 ni bantu ki niki. M23 is an organization born in and out of Congo. Ati M23 ni organisation cyangwa se umuryango wavukiye imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yacyo reka twumve uburyo bihura. That's number one. Number two, these are Congolese and you will hear even Congo admit it. Now why do they exist? Ati ikindi cya kabiri nuko M23 nabanye Kongo ndetse uzumva na bamwe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butegetsi nabo barabyemera hanyuma ikindi tugomba kwibaza kubera iki M23 iriho. Why are they fighting? Why do they have arms? Kubera iki barwana kubera iki bafite imbunda. It is also a simple question. They exist because they have been denied their rights. Ati icyo ni ikibazo cyoroshye gusubiza igisubizo cyacyo nuko bariho babayeho ubwo ne 23 avuga yabayeho kubera ko yimwe uburenganzira bwayo. As citizens of that country they are called Tutsis of Rwanda. Fine. Ati bimwe uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bita abatutsi ngo bo mu Rwanda. You need to be educated also a little bit about history. We have Rwandan communities in Congo who are Congolese, and by the way these are not just Tutsis, it is the same social structure of our country,
that is also there in Congo. Like, ati ikindi ngira ngo nkubwire niba wenda ugira ngo nkubwire nko ku mateka niba ukeneye ko nakwigisha ubwo umunyamakuru abwira ati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ati nta nubwo abo ngabo ari abanyarwanda, ni abanyekongo, ariko icyo bahuriyeho n'abanyarwanda ni imiterere, uko abantu baba bameze nyine bafite uko abantu baba basa, ati nicyo kintu bahuriyeho. in fact, we have other neighboring countries where they are, but they are citizens of those countries. We have 100,000 people originating from this community, 100,000 who have been living here in Rwanda in refugee camps for the last 2 decades. Ati ikindi kandi dufite abantu ibihumbi birenga amagana by'abo bantu yaramaze gusobanura nyine b'abanyekongo bari hano mu Rwanda mu nkambi bakambitseyo, ibinyacumi by'imyaka birihiritse barahunze bahunga igihugu cyabo n'ubwo buyobozi bwabo. Why? Because they are being uprooted from their ancestral homes, persecuted and sent across. In fact, there are more in Uganda. There are 300, there's 100,000 here, there are hundreds of thousands there in Uganda, more numbers. Ati icyatumye bahunga niki? Barirukanywe, aratotejwe, bavanwa ku gataka kabo kavukire cyangwa se kuri gakondo yabo, barahunga. Ati ikindi kandi nta nubwo bari mu Rwanda gusa ariho bahungiye gusa, ati no muri Uganda barahari, hari ibihumbi n'ibihumbi by'abo banyekongo bahungiyeyo. So, M23 is born out of that situation. Ati M23 rero yabayeho kubera iyo situation yatumye ibyo bintu bibaho, nguko uko M23 yavutse. Arimo arasobanura umunyamakuru natwe tukumviraho. That's why I asked the question. I said, well, why wouldn't anybody else, why are we being accused as Rwanda of supporting M23? And I'm saying even those who accuse us, actually I should accuse them of not supporting M23 because it is as if they agree with the injustice that is being done to this community. Ati rero aho niho nahereye mvuga nti abakomeza ntabwo numva impamvu abantu bahindukira ngo badushinje ngo kuba dufashe mu 23, ati ahubwo nanjye nahindukira nkabashinja nti ubundi kuki mwebwe mudafasha M23. Bishatse kuvuga ko niba kuko mudafashe mu 23 bishatse kuvuga ko mushyigikiye akarengane barimo gukorerwa, kuki mutabafasha kandi bari gukorerwa akarengane? Nicyo gisubizo yamuhaye. Otherwise, if you didn't agree with that injustice, you would be actually raising questions. Why? Ati rero niba mudashyigikiye ako karengane bari gukorerwa, mwakagombye kuba muzamurijwe mukabaza muti kuki bari gukorerwa karengane. Ntabwo mwamukwiye kubaza umuntu ngo kuki ufasha ukorerwa karengane. Why these people of M23 being treated like this? Why are we having 100,000 refugees here in Rwanda? Ati kimwe mu bibazo cyangwa ibibazo mukwiye kubaza no kubaza ngo kuki abo bantu bari 23 bari gufatwa gutyo, kubera iki ibyo bihumbi n'ibihumbi biri mu nkambi byahunze? Nibyo bibazo bunde mukwiye kubaza. That's why you would start from, not start from asking Rwanda, are you supporting M23 or not? Are you still denying it? Because you are asking the wrong question. Ati rero ndagira mbabwire ko mubaza ibibazo bidakwiye kubazwa. Ibyo bibazo yaravuze mbere nibyo mukwiye gufatira umwanya mukaba ari byo mubaza kurusha uko mubaza ngo murafasha M23 ni mubafasha. Murabaza ibibazo bidakwiye kubazwa, murabaza ibibazo bitari byanya bidakwiye. The issue is not whether anybody supports M23 or not. The issue is what is actually the problem of M23? That's ati ubundi ikibazo cyakagombye kuba ntabwo ari ukuvuga ngo ese ngo ni runaka ufashe 23 cyangwa ntayifasha, we yarayifasha uyu ntayifasha. Icyo ntabwo ari cyo gikwiye kuba ikibazo. Ikibazo ni ukubaza ngo ni ikihe kibazo M23 ifite, nicyo cyakwiye kuba ikibazo mugomba kubaza. The issue is not whether anybody supports M23 or not. The issue is what is actually the problem of M23? That's the question you should have asked, in fact. Ati ubundi ikibazo wakagombye kumbaza no kumbaza byibuze uti M23 ni ikihe kibazo ifite. Icyo nicyo cyakagombye kuba ikibazo kugira ngo baze ngo ese urayifasha ntuyifasha. Ni muri ubwo buryo.
What is the problem? What is this thing called M23? Are they human beings? Are they this? Are they Rwandans? Are they Congolese? Are they that? Why? Why do they exist? Why do they even have arms and are fighting in their own country? This is the right question that I should be asked. So whether Rwanda supports or associated in any way is actually immaterial. It is relevant to the question. Or even you, if you want to educate yourself or educate the public, the question should have been simple. Ask me, by the way, what do you understand the M23 to be? What is it? aha rero akabwira umunyamakuru ati mu by'ukuri ibibazo mukwiye kubaza ngo n'abandi bumviragaho ibibazo mukwiye kubaza ntabwo ari kuvuga ngo urabafasha ntubafasha mugomba kubaza ahubwo byibuze umuntu akabasobanurira M23 ni iki, kubera iki iriho, kubera iki ibyo bibazo ifite biterwa n'iki, ese n'abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda, n'abanyekongo ntabwo ari abanyekongo. Those the question, ibyo ni byo bibazo biba bikwiye kubazwa, niko mukuru w'igihugu abivuga. Ibi byose rero ngira ngo ntabwo iyi video ntabwo ari nshya ngo nkubwire ngo nibyo avuze nonaha, oya ni ibyavuzwe mu minsi yatambutse ariko biri mu rurimi rw'icyongereza, ushobora kuba utarigeze ubyumva mu kinyarwanda cyangwa interview. Ikiganiro n'abanyamakuru cyari kirekire, aka gace niko nagira ngo ubanze ukumve kugira ngo niwumva ejo bundi mu minsi ishize batangaje yuko hari imikoranire u Rwanda rufitanye na M23 kubera ko bahuje ikibazo cy'umutekano usagarirwa n'aba FDLR nk'uko bagiye babisobanura nyine uko uriya mwambasaderi yabisobanuye. Utaza kuvuga ngo ni ibintu bishya, nta gihe na kimwe u Rwanda rutigeze rugaragaza yuko M23 ifite ikibazo kigomba no kuba cyakwitabwaho, nubwo abantu benshi bakomeje kugenda basa nkaho babirenza ingohe. Mwifuje kugira ibihe byiza, ariko mbere yuko nsoza nabonye na Corneille Nanga, uyu coordinateur wa AFC, nawe yavuze yuko imikoranire yabo n'u Rwanda ihari, agaragaza yuko icyatuma badakorana ari iki mu gihe bahuje ikibazo threat, ikibazo kibugarije ari umutekano uba uri kugenda ugeramirwa. Gukemura icyo kibazo cy'umutekano kuki bitagomba kuba byabaho. Ndaza ninza kubona iyi interview yose yuzuye nshobora kuza kubibasobanurira, ndumva yari mu Gifaransa, nkayibagezeho nayo mukaza kumva icyo Corneille Nanga abivugaho. Mugira ibihe byiza, abakoze subscribe ndabashimiye, abatarabikora namwe ndabararitse ni mubikore, mukomeze mubana natwe. Ni Bacon of Hope Magazine, nitwiringiye Imana Patience. Mugira ibihe byiza.